Whatever a people, this is Senegal. Ici c'est le Sénégal. What means so much to the people of Senegal that they celebrate, that they don't joke about. Pour le Sénégal, qu'on ne blague pas avec, on célèbre. If you are going to be an effective, a successful entrepreneur, Si tu dois être un entrepreneur qui a de la réussite, value it as much as they value it as well. valorise-le au même Don't niveau que joke valorise with it. cela, ne blague pas avec. Service it very well. Entretiens bien cela. Like my place, Comme chez eux, they believe so much in respect. ils croient tellement au respect. In fact, that man that has the largest church in our country En fait, cet homme qui a cette grande église, is from a tribe in our country they call the Yoruba in Nigeria. d'une tribu appelée les Yoruba. They believe so much if you want to greet an elder, Ils croient que si tu veux saluer you un ancien, prostrate. tu t'abaisses. You know what they call prostrate? Vous savez ce qu'on dit? C'est-à-dire, Prostrate. tu te couches dans un moment même. You prostrate Tu if you are couches. greeting an elder. Si tu salues un ancien, From research, d'après la I recherche, learned that man, j'ai appris que cet homme, being somebody that came from that kind of background, étant ce genre de he personne qui places met so la much place, premium on il such. met de l'importance sur If you cela. come to meet him, Si tu viens le rencontrer, although he's very, very humble, c'est vrai qu'il est très humble. you are a bishop Tu es l'évêque and you came et tu viens and you are greeting him. et tu le salues. How are you, Pastor? How are you? And you are greeting him. Et tu le salues. Oh, and you are greeting him. Et tu le salues. How are you? Comment tu vas? You know, this man is even a Senegalese. He has learned, he's even from here, he has learned how to bow, to greet. Ce monsieur est même sénégalais. Keep it up. Comment saluer? Faut Maybe pas he's even in Nigeria, who knows? Or he has just learned this thing. Togo. Ah, what's the difference between Togo and Nigeria? Voilà, You know? And you are greeting, you just, hey, how are you, Pastor? comment tu vas? This is not America. Ce n'est pas les États-Unis. In America, anybody can call you by your father's name. Hey, John, how are you, John? How are you doing today? Comment tu vas aujourd'hui? When I go there, I throw away all those things because I will not want to embarrass myself. Parce que je veux pas être dans l'embarras. Pastor John, how you looking? You look great, man. Come on, man. Hi, hey. In our place, they may curse you if you do like that. They may say, God promise you. It means so much. Ça a tellement de l'importance. You see? And you want to be a successful person? Et tu veux être quelqu'un qui veut réussir. You see, this thing in the world, in the corporate world, it is called diplomacy. Dans le monde de la coopération, on appelle cela de la You must diplomatie. give to people and serve people Tu dois according to what situation demand. t'ajuster et servir les gens. par That rapport one à la does not situation make you to be présente. crafty. It doesn't make you to be, you know, untruthful. Que tu ne dois pas être véridique. How many of you are still listening and enjoying Combien this? d'entre vous vous continuez d'écouter? This woman Cette femme, won my wife's heart. une fois que ma femme demande, She moved again. elle a avancé. You must know how to win people Tu over. dois savoir comment gagner les gens. One of the things you must never forget in Une a des hurry. choses que tu ne dois jamais oublier. If you can win a woman's heart, Si tu peux gagner le cœur d'une femme, a man's wife's heart, le cœur de la femme d'un homme, there is 65 to 70% de 65 à 70%, guarantee la garantie that you will also eventually que éventuellement, win the man tu vas over. gagner le cœur de l'homme. I've just given you that wisdom cheap Je vous donne cette without without paying for it. sans payer, sans prix. That's a native wisdom. Ça, c'est une sagesse native, natale. If you win a man's wife Si tu gagnes heart over, le cœur d'une femme, de la femme d'un homme, there is 60 to 70% guarantee il y a la that garantie you will à eventually win the 70%. man Tu over. peux aussi gagner l'homme. Because women, Parce que les femmes, like for me now, comme moi, I hate my wife to be murmuring and complaining over an issue. j'aime pas quand ma femme se plaint et murmure par rapport à un problème. Ah, I can't stand a woman murmuring. Je peux pas te No dire wonder the Bible says it is better to live on a housetop C'est pourquoi la Bible dit than to stay within a house je de rester dans une where a maison woman is growling and murmuring où and la femme complaining. se plaint, murmure. Ah, Et you où can't stand it. tu peux pas. I can't stand Je it. peux pas me. So whatever I know that she frowns against, Dans tout ce que je sais que pour she lequel frowns at, elle I fonce make dessus, sure that
I stay clear. Je marche. And I tell whoever have to do with me, even my children, I do tell them, you know your mother over this kind of a thing. Leave it. Because I like atmosphere of peace. Glory to the Lamb of God. So that woman, every time, if she has not seen me, I have not patronized her for over 1 year now. But guess what? She has not stopped calling me. Sir, you have not come. And sir, I have not seen you. I hope you are okay. Please don't forget me. Oh. Please don't forget. That is a chicken seller, live chicken seller. There is no business too small. There is no business too successful whereby you should forget servicing your customers regularly. That woman now, why I have not been going for a long time now? It's because one, of time. Two, we have somebody that cook for us. He doesn't know the place. He goes to another market to buy the chicken and kill it there and do it. But because of this woman importunity, consistency in servicing me, I am beginning to think it will be unfair of me not to reciprocate. So I'm thinking of telling my boy who cooked for us, I'm thinking of taking him there. Any moment soon now. This is where you should go and be buying your live chicken. Because she knows how to service. She make me a king. Make your customer kings and queens. They will never forget coming to your place. Number two, eating area where we all need help, either as a leader or as an entrepreneur. Look at my relationship with your pastor. He was talking the other time. He said, we do service, we do communicate, we chat, we call, hi, how? What of if after we met 10 years ago, even if God has spoken to him, what about if he does not know the whereabouts to get me? Maintenant, même si Dieu lui avait parlé qu'il n'avait pas le moyen de me joindre, comment ça allait se passer? Think about it. Pensez à cela. Who you service and what you service is what services you. Qui tu entretiens, quoi tu entretiens, c'est ce qui t'entretient en retour. Who you service and what you service is what services you. C'est ce qui t'entretient. Number two, hidden area where we all need help, either as a leader or as an entrepreneur. Anger. La colère. Anger. La colère. Anger. La colère. These are hidden areas. Voici les domaines cachés. You see, I will still come to tell you some corporate things. But these are native, practical things that spoils show, that spoils business. Voici les choses pratiques, palpables qui gâtent une I have seen people fail at interview by the display of anger. Des gens rater leur entretien à cause d'une démonstration de colère. I have seen people lost opportunity of millions Perdre des opportunités de just millions by outburst of anger, à cause d'avoir éclaté de colère. just by a decision made in À anger. cause d'une décision prise sous la colère. I have seen people work themselves into divorce that they later regretted J'ai vu des gens just because of uncontrolled à anger. cause d'une colère incontrôlée. Listen, Écoutez-moi, anyone who is impatient quiconque est impatient will be a patient of anger. sera impatient de la colère. And a patient of anger Et impatient de la colère loses more than he wins. perd plus qu'il ne gagne. He loses opportunities, Il perd des opportunités, he loses money, il perd de he l'argent, loses people. il perd des gens. Anger. La colère. You
You cannot be a successful entrepreneur Tu ne peux pas être un entrepreneur de if renommée you are soon angry. si tu te mets en colère vite. Even the Bible tells us that the anger, Même la Bible dit the wrath of a man la colère d'un homme does not work the righteousness of God. ne travaille pas la justice de Dieu. The Bible says anger La Bible dit la colère rests in the bosom of a fool. reste dans le sang d'un fou. Who is a fool is one who is doing himself, and it says that it's a witch that is doing him C'est or her. quelqu'un qui se fait du mal et dit c'est un sorcier qui lui fait cela. Think over this. Pensez par rapport à cela. I have one of my staff. J'ai un de mes... In fact, it's my direct secretary. En fait, c'est mon secrétaire direct. He does a lot of job for me. Il fait beaucoup de travail. Sometimes Parfois, he leaves my house, he closes late. parfois il rentre tard. Sometimes 11 Parfois, in the night. He resumes work by 8 in the morning. Il arrive à 8 heures le matin. Now, this young man, Maintenant, ce jeune homme, in fact, he even escorted us. en fait, il nous amène To the airport. juste à l'aéroport. There are people who were to lead us to the airport. Il y a des gens qui devaient nous accompagner à l'aéroport. The car could not contain everybody. La voiture n'a pas pu contenir tout I le was monde. left with a choice to make amongst them. Donc, je devais faire I le said, choix. gentlemen, thank you so very much. You, come on. J'ai dit, jeune homme, merci beaucoup. Toi, viens. Let me tell you this as well. Laissez-moi vous dire ceci très bien. The what of the problem people solve for you Le pire des problèmes que les gens ont vu sur toi should determine the level that you place them in your heart. doit déterminer le niveau où tu les places dans ton cœur. It solves more problems for me Ça résout beaucoup de problèmes than pour moi any other person's. que quelqu'un d'autre. So there is no sentiment about result. Result is what counts. Donc, il n'y a pas de Who sentiment par produces rapport au result? résultat. Don't joke with him. Le résultat, If you are a leader, si tu es un leader, out of 100, sur 100, there are always the 10 il y a toujours les 10 that does the job. qui font le travail. C'est ça. Oh yes. Oh oui. So you don't joke with them. Donc, tu ne blagues pas avec eux. Now, when we're at the airport, Maintenant, quand tu es à I just make a joke. j'ai juste fait une blague. He's under 30. Il est en dessous de 30. If my wife and I had married earlier, perhaps we'll have given birth to his Si mon type of époux a person. s'est marié un peu plus tôt, peut-être qu'on devait donner naissance à un enfant qui a son âge. And I said Et at j'ai the dit airport, à l'aéroport, I just joke. I was joking with my wife. c'est juste une I blague. said, see, Et les gars, young man, jeune homme, your kind of a person ton type de personne should be the kind of a person doit être le type de personne who should marry my kind of a wife. qui doit épouser mon style de femme. My own kind of a person. Mon type de I am personne. just walking and trying to be born again like Jesus told us. J'essaie de marcher, être né de nouveau. But comme Jésus nous a naturally, dit. Mais naturellement, I am not a patient person. je ne suis pas une personne patiente. But life has taught me to be patient. Mais la vie m'a enseigné à I'm être patient patient with people. et être patient avec les hommes. Martin Luther Martin Luther Jr., he said, a dit, marriage, because he married late. parce qu'il s'est marié tard, He didn't want to marry before. il ne voulait pas se marier avant, As a Catholic comme catholique, reverend, comme before un prêtre catholique. he converted himself by the revelation he contacted from the word of God, that the just shall live by his faith. Parole de Dieu. But getting married to Catherine, that was his wife's name, Quand il s'est marié à Catherine, he said he learned patience il dit qu'il a appris la patience after he got married après s'être marié to his wife. à son épouse. They celebrated Martin Luther King Jr. Ils ont célébré Martin Luther King Jr. So I am also towing that part. dont je parle aussi. Marriage has taught me patience. Le mariage m'a enseigné My relationship with my wife by the day is teaching me how to be patient. But naturally, I'm not a patient person. I'm a fast person. I like decisions being made. Sharp, 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 sharp. Décision prise rapidement. My wife can make a decision that is to be made that can make in 1 minute. My wife may not make it in 1 year. Les décisions peuvent être faites. It's as terrible as that. Pour 1 an. Even it was God that saved her.
Même si c'est Dieu qui a dit ça. When I was asking her hand in marriage, Quand je demandais sa main en mariage, women chases me. les femmes me poursuivaient. I don't chase women. Moi, je n'étais pas derrière les femmes. But this one, I use my mouth to chase Mais her. ça, là, moi, j'utilisais ma And she was doing yanga. Elle faisait son malin. Give me time. Donne-moi du temps. I'm going to go and pray. Je vais aller prier. I'm going to go and ask Je vais aller God. demander à What's all this nonsense? Tout ça, c'est quoi? Me? Moi. Okay. D'abord. When should I'm still praying. I've not heard from J'ai God. pas encore fini de prier. J'ai pas entendu de Dieu. Ah bon? Well, we thank God that I waited Oh, for merci all Dieu. the time she asked me to wait. J'ai entendu tout le temps qu'elle m'a demandé d'attendre. The rest is story today. Le reste, History today. c'est l'histoire. So I'm not a patient person, but I'm learning. Je ne suis pas une personne patiente. So j'apprends. anger. Dans la colère. Go and work on your Va anger travailler quotient. sur ta colère. If you are going to be a global leader, Si tu veux être un leader global, we are talking of global influence. nous parlons d'influence globale. Go and learn and increase your anger quotient. Va You apprendre have à gérer high ta colère. intelligent quotient. Tu as les yeux du côté You intellectuel. have integrity quotient. Tu as un quotient d'intégrité. What about anger quotient? Qu'en est-il du quotient? You can't afford not to increase Tu ne peux pas te permettre de ne pas augmenter in your anger quotient. dans ton quotient colère. Oh yes, Oui. to be relevant, Pour être approprié, to function, pour fonctionner, to meet up pour attraper, on the global stage. pour attraper les tâches You globales. need to be very, 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 very patient. Tu dois être patient, très 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 patient. We just have finished presidential election in our country. On vient juste de finir les élections présidentielles. I au was Nigeria. watching about 72 people, in fact much more than that, Plus de 72 personnes vowed for the presidency in the history of Nigeria. There were too many. Il y avait So at the end of the day, it was candidats. about 72 that now contested. Donc, Imagine. dès la fin de la So journée, proud to them, they were being interviewed Donc, on les a on a live broadcast. sur des chaînes. Some of them showed that they were anger patients. Certains ont montré que c'était des personnes In colériques. fact, some of them who had influence and who had money, Certains qui ont who l'argent, have fame, qui ont de la renommée. whoever was interviewing them, Quiconque était en train de les on a interviewer national program, sur un programme live. national, en direct. they were almost going to tell the person, you are too small to be asking me that kind of Ils question. allaient jusqu'au point de dire, tu es même trop petit pour me poser ce genre de questions. No, Non, no. non. There are some things that I, for one, Il y a des choses I que do not do any longer. moi je le fais. But when I was a child in ministry, Mais quand j'étais enfant I dans le did ministère, them. je les ai fait. even from the pulpit. Même depuis le pupitre. So the more you want to live being a local champion, Donc plus tu veux être un champion local. to enter into national level, Alors, pour quitter de là pour aller à national. to come into international level, Et quitter national pour international. and to penetrate into global influence, Et accéder à l'influence globale. your anger quotient must be above board. Son quotient colère doit être anéanti. Jehovah. Amen. Number 3, Un troisième point, integrity l'intégrité. is another aspect. C'est un autre aspect. I told one of my younger ones J'ai dit à un de mes plus jeunes, before we came for this trip, avant qu'on ne vienne pour ce voyage, I said to him, je lui ai dit, he's very zealous. il est très He's an entrepreneur, c'est un entrepreneur, but he could do better. mais il pouvait faire He could mieux. make more money. Il pouvait faire plus d'argent. All of us, Nous tous, we know him with one problem: nous connaissons avec un seul Ask problème. me, what is the problem? Demandez-moi, c'est quoi son problème? anger. La colère. Anger. La colère. Even in our family, Même dans notre famille, even me, même moi, that is the bishop of the family, qui est l'évêque de la famille, times without number, les temps sans compter, he has angrily misbehaved. de manière colérique, il s'est mal comporté. But he will always come back Mais il va toujours to revenir beg,
pour demander He's pardon. always good at saying, I'm sorry after. Il est toujours bon de dire je suis But désolé listen. après. Mais écoutez ceci. The content inside the egg, Le contenu dans l'œuf, that is the egg, c'est ça l'œuf, not the covering outside. pas la coquille. And once that content, Et une fois que ce once contenu, the egg falls down une fois que l'œuf tombe, and it breaks, et elle se casse, the content inside will le pour out. contenu se déverse. Can you regather it? Est-ce que tu peux ramasser cela? What anger causes people? Ce que la colère pousse You les gens, cannot have the time or the tu opportunity ne peux plus avoir le temps to say, let me redo Je it dis, je again. vais recommencer. You have already created an impression Tu as déjà créé une impression which might not be easily qui peut erased. ne pas être facilement effacée. That is why when you are angry, Cependant, tu es en colère. don't talk. Ne parle même pas. Okay? Now this guy, he has this problem of anger. Maintenant, ce gars, il a ce problème. That's his highest problem. Ça, c'est son plus grand problème, la Number colère. 2, Le deuxième point, he's not the type that will tell you his word. il n'est pas le style qui va te donner sa Anything can parole. happen. Tout peut se passer. And they will not bloody care to tell you, you know, ahead of time, that whatever he has agreed for À l'avance, ce que ce qu'il a décidé cannot de be faire done again. ne peut plus être fait. Till today, Jusqu'à ce jour, there was a time he was having problem of accommodation, il fut un temps, il avait un problème avec le logement. and he saw an opportunity of an accommodation he wanted to rent. Et il a vu l'opportunité d'un logement qu'il voulait louer. He went to everybody. Nobody said he had money. He came to me. Il allait chez moi, il arrivait chez It's moi. my son, C'est mon fils. both in the Lord Dans le Seigneur, and in the family et dans la famille, and in the church. et dans l'église. Although he wasn't coming to our church again. Même s'il ne venait plus dans notre église. But then Mais I told him, je lui ai dit, I'm going to say something which might not be right. je vais dire quelque But chose perhaps qui ne va pas être because of my authority over the church, I did it. And because I showed him love, Et parce que je lui ai montré de l'amour. I went into the church finance Je suis allé dans les finances de l'église pause to borrow him the needed money to seize that opportunity. pour emprunter de l'argent qu'il avait besoin pour cela. If he will pay that money back, I'm talking of what has happened close to about 15 years ago, Je parle de ce qui s'est or more than passé that. il y a If he will pay that money back, S'il paie maybe cela, tomorrow, peut-être c'est demain. till today, Jusqu'à ce jour, he has not. il n'a pas encore payé Integrity. l'intégrité. So I was telling him, Donc je lui disais, I told him, I said, you are good at your job, tu es très excellent. but this is your number one problem, anger. Problème pour la colère. Number 2, that's why I told you the other time, thank God are we still talking on the message of I need help? Est-ce que nous sommes I thought we have left this message. It's so long, oh my goodness. I thought we were on another thing entirely Je now. crois que je croyais You see how we need help? que You see how this thing is vous very, voyez very... comment nous avons besoin d'aide, comment c'est très important. I told him, Je lui ai dit, I said, you need help in these two areas. j'ai dit tu as besoin de l'aide dans ces deux domaines. Do you know these areas? Est-ce que vous connaissez ces I said, domaines? number 1, anger. Je lui ai dit, un, colère. Number 2, 2, as an entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, you lack integrity. tu as un manque d'intégrité. I said, should anybody J'ai dit, be good at these two, si quelqu'un est bon avec ces deux points, anger, la colère, good at handling his anger, il est très bon pour gérer sa colère. putting his anger under him, En mettant in sa control colère of sous his ses anger. pieds, il contrôle sa colère. Anybody can be angry. Tout le monde peut être en colère. But Jesus, the Bible tells us, be angry, but sin not. La Bible dit, soyez en colère, mais ne péchez point. I said, number 2, J'ai dit, deuxième point, integrity. c'est l'intégrité. What is integrity? C'est quoi